2022 headliners after she made it to the final list of presidential candidates and their running mates in the 2022 election. Justina Wamae walked into the auditorium to defend the Roots Party controversial manifesto, the legalization of marijuana and rearing of snakes, among others. Now, months after elections, Wamae speaks on life after the polls, her breakup with the party and the presidential candidate Justina Wamae, and her political future. In this debate, we are hosting Justina Wamae, the deputy presidential candidate for the Roots Party. Justina Wamae, a woman whose life stretches beyond the corridors of politics. She walked into the political arena in 2022 and her star ignited when she participated in the 2022 deputy presidential debate. Wamae, 35 years of age, is now back to running her business months later after the August 2022 elections. I'm in the business of excavation and supply of building materials. When you see Kenyans complaining, Kenyans don't have money. A biashara is pegged on a disposable income, you know, not basic food. It's not basic, but it's secondary needs. So na Kenya hawana do, either wana buy food, but hawana do ya kujenga. So business has been very slow, but I'm back to business. Of course, I've come back when it's different. People look at me differently now. Many of the guys are always calling me, oh, give me a job, saidia mtoto wangu here and there. They expect, or they're hoping I have so much, you know, I can do for them. So I manage by telling them the truth. One, nothing has changed for me. I'm not in a position to influence a job. She walked into the political arena in 2022 and became an internet sensation during the 2022 deputy presidential debate, championing for a controversial agenda, the smoking and legalizing of marijuana. KWS already wamepeana hiyo option, unaona? So KWS inafaa ionyeshe wa Kenya, apart from kuku, mbuzi nini, how we can make snake farming also an alternative income generating activity. So push for government should pick it up. Eyeing the presidency with her then presidential candidate Professor Justina Wamae and the Wajakoya ticket emerged third on the August election, garnering 61,969 votes, which was 0.44% of the votes. What gave her political mileage, however, and made her a household name during the entire campaign period was how she presented herself during the debate. Wamae became a headliner for pushing an agenda that had the public engaged in a conversation that would in many cases not be discussed openly. Nikitoka kwa hiyo podium, my chaperone aliniambia ati you're trending the whole country. So nikasema wow, okay. So akasema nitoke kwanza. Nikitoka kulikuwa na Kenyans wako hapo, wananisalimia, wako happy, yani wananihug, wanapiga picha na mimi. So kutoka saa the larger audience, feeder for the larger audience. Niko na mseme andika, Justina rudi debate kina. Justina rudi kwa debate ya kina Martha na Rigathi. So niko na haya, kumbe wasema na appreciate. Kenyans are able to question. So ile quality watu wanaanga na Obama ndio wa Kenya wana expect sasa Kenya. So mimi na meta yako gava, hii mediocracy sijui nini, vitu mnafanya kitambo, sijui time ya Nyayo iishe. Do the new things. New order mindset, unaona? So mimi niliona kwanza kuna comment moja niliona. Na maybe hiyo ndio labda ilileta my issues. Comment ilisema ati Justina ndo angekuwa presidential candidate. But okay, what you feel wacha nisichome sana but ilikuwa valid. Wacha tuseme ilikuwa valid. Reflecting, Wamae says getting to the debate stage was not a walk in the park, but she knew she had an audience to convince in believing in the manifesto and agenda. Mimi nakumbuka tulipoongea na chairman hiyo committee anaitwa Clifford Machoka. Aliniambia unajua 20 million Kenyans will be watching. Na mimi najua Kenya wanapenda quality. Sasa nikajamba sitakuja hapo kukanika niko scared ama nini. Ikabidi tu nijipatie psych. But a secret, nilikuwa watch debate ya UK Prime Ministers. Ilikuwa like Thursday hiyo wiki. Si tulienda Tuesday. Ilikuwa Thursday. Na nilikuwa naangalia body language naona ule ukiview unaona mtu anaogopa, mtu ana confidence. So nilijiuliza, how do I want Kenyans to see me? I want Kenyans
has to see me that I have confidence. So nikajiambia, you came to listen to me. You've switched on your TV, you're watching your live because of me. I'm going to give you what you came to see. And I hope they got what they wanted. A presidential candidate, however, did not make it for the debate. He made an appearance and left. Was it a decision that the Roots Party had made? Me one sikufanya rehearsal. Number 2 nilikuwa conflicted. Party leader alikuwa amesema nisiende debate. Alikuwa amesema ati either tuwe na the big 2 ama nisiende. Unaona? So I was very conflicted. Hiyo ni one. Number 2, chama ilikuwa na pesa ya kunitafutia mse wa kurihasa ama communication, you know. So I did my own research. But invitation letter, they wrote the thematic areas. So you prepare according to the thematic areas. So naweza sema preparing was very tough. Of course, I was scared, let me say. But one thing I'll tell Kenyans, between Malini holding room na podium, hata bodyguards wenye nilikuwa napata na serikali, they are asking me, kwani madamu umevuta bangi? Because the person I was kwa holding room was a very different person nilipokuja kwa podium. But nikisimama kwa podium niliangalia watu nikasema, you know what? Hawa watu wamekuja kunisikiza. So itabidi tu ni perform, sina choice. Nikajipatia motisha. Yeah, so I think no one coached me. I just prepared according to the thematic areas to tumeambiwa for the debate. It was a podium that gave her the shot she needed to propel herself in the political arena, and one that she shared with the political heavyweights. Wamae says it was a thrilling experience to be on the same ballot paper with people she grew up watching run the corridors of politics. It was a humbling moment. I remember me nimelelewa Kibera, and our MP was the Raila Amolo Odinga, former Prime Minister. So when he was campaigning with NDP, alikuwa anapita hivi na kalori. But then let me tell you, Raila akianza hakuwa na yule pesa mingi. So we used to follow him. Na lori yako kalori, and then watu wanatembea. So I was among the kids who used to follow his campaign trail. So I was very humbled. Na Matakarua nikiwa Kilimani Primary, kulikuwa na gari ilikuwa inapita hapo Agwins kwa deck. So the rumor was it was Matakarua anaenda kudrop watoi wake St. Mary's na kuwapick. So hiyo time walikuwa distant figures. So for me niliona wamecome close. Sasa tumekuwa close pamoja sasa. I was humbled, number 1. But again, I felt I need to also challenge them. Wakifikiria Wakenya wa sasa ni wale Wakenya wa kitambo. The population has changed. Since Kenya gained independence in 1963, there has been a substantial gender gap in political ambition. Most of the time, men tend to have it all as women watch. But Justina Wamae is not one of them. She took her first chance for an elective seat in 2017, but lost. Naweza sema unajua lesson ina build up 2017 nililearn siasa hakuna mama ya mtu. You have to be ruthless. Na nililearn through the late Kalembendile. The late Kalembendile alikuwa rafiki yangu na tulikuwa tunavai mavoko. Kwa nataka tiketi ya Jubilee pamoja. So Kalembendile jo alikuwa anajulikana na party leaders, alipatiwa direct ticket bila nomination. Na mimi nasema hata Jubilee party mlibaki na pesa yangu, mjenirudishe hiyo ndio. She then unsuccessfully applied to be a permanent secretary in the former government, and her third shot at joining the political arena was when the Roots Party selected her to be the running mate for presidential candidate Professor George Wajakoya. I felt it was worth it because Kenyans were change mindset. In fact, when I see Kenyans questioning the president and the deputy president and the government on social media, I'm happy because the conversation is more mature. So naweza sema ile agenda nilikuwa nimepush during debate nikasema we are here to change your mindset. I'm happy because ime give in. Kuna mindset imechangiwa. Mkenya ana question things. Even if we didn't win, the mindset ya Mkenya imechange, which is a benefit. So how was it for her as a woman on the campaign trail? It was both easy and tough because one, I've been in politics, so it was very easy for me. So I'm not a first timer, but it was different and tough in terms of now I had a family. 2017 is for a family. I had a baby, I was living at home, family dynamics. So that was the difference. The family dynamics nilileta toughness. Ukiwa campaign trail una feel like umesahau mtoi wako. Is it worth it? You know? So hiyo ndio ilikuwa different for me. Kulikuwa na hiyo support system. My family, apart from my hubby who was my driver, my family and my DM, my domestic manager, walikuwa wameni support sana. Hiyo ndio make it easy. And then also my parents from both sides walikuwa na mtoi hiyo time siko home. So for the child I could feel like nimemneglect.
But me nikiwa on the campaign trail, I used to feel like nimeachanisha mtoi wangu. Is this what other mothers do? Or is this what other mothers feel in the quest of politics? Unajua, hiyo ndio ilikuwa ni challenge. Justina's light had shone and the mark in Kenyan politics was gaining momentum when suddenly she fell out with her party and her then presidential candidate George Wajakoya. So agreement ilikuwa tutasupport chama. Party leader kaza kusupport Azimio. Na mimi sisemi ni vibaya, but alienda against our agreement. Number 2 naweza sema hostility ilikuja sana in hindsight after debate. Mimi alikuwa ameniambia nisiende debate. Akasema hapana, nisipokuwa na wale big two nisiende debate. Unaona? Mimi nikaenda because nilisema number 1, mimi hakuwa ananilipa, hiyo chama iko inanilipa. My husband alikuwa ametumia family resources kunikeep kwa hiyo campaign. Hii ndio opportunity imekam Wakenya wajisikie. So ni kwenda debate kwangu ileta issues. Me in hindsight juu hapo ndio na amekuwa sasa amekuwa more, you know, rude kwangu, amekuwa aggressive kwangu after nimeenda debate. Na mimi hata Wakenya niwaambia yake na debate yake hakuwa ameninvite. Mimi ndo nilijibeba, I took myself there. But unajua sana ananijua. Sasa nilijipeleka huko akanipata huko. Maybe he was not happy to show ama to see me, but hakuonesha Wakenya. But hakuna mali alikuwa ameniambia anaenda debate yake. Benye niliulizwa na lawyer wake, hata linasikia kai ni witness. Nikaulizwa, wewe ulikuwa umekuja kufanya nini? Nikasema nilikuja kuona presidential candidate wangu akidebate. So mimi na expect a debate. Yeye alisema hata debate. So mimi naweza split sana ilikuja kusupport Azimio, but in hindsight pia kwenda debate. Na pia comments, wase wakisema ningekuwa presidential candidate, you know, maybe hizo ndio vitu zileta issues. It was a breakup that was displayed in public arena. One she feels was unwarranted and personalized. It was targeted because alisema amenipatia accommodation na gari na kwa Kenya na kwa nyumbani. In fact mimi nanga market Githurai. A lot of people know me. Waliniambia tulisikia vibaya kusikia umepata accommodation. Tutajiuliza umehama kwako, you know, that is the common mwananchi ananiuliza. Umehama kwako ukaenda kuishi na mzee, unaona? Because for them many Kenyans see politics as if it's not family friendly, so to speak, unaona? Many women get into politics because either their girlfriends to a politician. Unaona issues mseme nominate girlfriend wake. Mtu pati wangachike juu ni girlfriend ya politician. So mimi kuniambia amenipatia accommodation ili nikasirisha. Na sikusema siendi, nilisema nilikuwa na consult. Na ku consult niliambiwa usipoenda Wakenya watafikiria umeogopa juu either utanyang'anywa nyumba ama gari. Unaona? So mimi nikasema wacha niende. I respect institutions. Hata kama party leader alikuwa amesema one time ananga secretariat ananga kitu. Nilisema wacha niende. Kama nienda ni question juu ananga secretariat. Na it's on record aliyesema hivyo. Kama yeye anani question ananiuliza maswali mimi ndio naenda disciplinary yake ni sawa. But on condition niende na watu 4. My husband, myself na my lawyers, unaona? Yeye akakata hiyo story akasema hapana, ati niingie peke yangu. Mimi nikasema because I'm a woman. Kuingia peke yangu na kulikuwa na issue ya accommodation. A local Kenyan anaweza fikiria ni maneno ya leo Joe, you know, nikasema hapana. Kama hapo ndio tulikosanya naye juu alichange mood ama the mood of the disciplinary committee. We had agreed to that one. The Bible says it was a political party and a candidature that was looked at as a joke, running a campaign on the premise of legalization of marijuana and snake farming is just but part of the 8-point agenda of the Roots Party, an agenda that became the talk of town, but one that did not translate to a win in the August elections. Mimi ile biashara mimi hufanya, mimi angalianga customer feedback. Na mimi naweza sema clients wangu sahi ama feedback ya clients ilikuwa voters. 61,969 votes ndio tulipata. Hiyo ni kusema Kenyans walisema number 1, legalization is not a priority. Hiyo ndio feedback mimi nilishika. Ama number 2, they want to enjoy their marijuana chini ya maji. Hivyo tu ndio. So from the feedback ya Kenyans, it's not a priority now. Let us explore other issues. As she reflects on the pair, there were different comments on what sort of pair the two were, as Justina was seen as the most serious person of the two, a move she made deliberately. Mimi naweza sema kuna advice nilipewa na best yangu. Aliniambia, Justina, I know you. You've always been focused and a serious person.
do not try to be a comedian like your party leader, like the presidential candidate. Akaniambia, be the serious side of the ticket. Na mbona aliniambia hivyo? Akaniambia, women in Kenya, ukiwa joka, ubebangwi vizuri. To be safe, akaniambia, be the serious part of the ticket. And I'm happy nilikota hiyo advice. So was it the right thing? Naweza sema pairing ni vizuri ileta diversity. So how do you live together for your diversity? How do you coexist for your diversity? Naweza sema tulimanage to coexist mpaka dakika ya mwisho. Mimi nilijua mimi nimekuja hapa as a Kenyan woman, sasa kujajiwa harshly. I have to be the serious part of the ticket. From the corridors of politics and the campaign trail in 2022, Justina picked some lessons, including putting yourself out there for the people to decide. If you want this country to grow, mimi nazambia politicians, hata the president mwenye sasa aliingia na UDA na Kenya Kwanza coalition, Azimio the same. Wale wa Kenya walikuwa 20 years ago. So Kenyans are expecting progressiveness in politics. They're expecting innovation in politics. So let's only learn what politicians to be progressive. In a country where the youthful population seems not to care, Justina says politics should concern everyone, especially the youth. The youth in this country do not want to be involved in politics. But when you talk about youth, politics and economy go hand in hand. Politicians who don't make sense will mess up the economy. So you have to be involved. Haijalishi kama tuko na YouTube channel yako unafanya content, siasa inakuaffect in your everyday life. Kama unataka sema kwenda do, kama ni TikTok wanakupatia zile gifts, hawezi kupatia kama ana do. So siasa litafanya kwenda hiyo playground ati wa Kenya kuna do ndio ichi thrive. So I'm encouraging you guys. I know you've been disappointed, but you know what? You have to be involved in politics. Your voice matters. Her advice to the young people eyeing the political space. Mimi nazambia mtu anakuja politics sahi. Mimi niliingia siasa nikiwa 30 years, no money, no car. Mimi nilikuwa tu na vision. Usiogope, ingia waambie wa Kenya, mimi sina do. Tell them the truth. Waambie mimi sina do but niko na vision. Don't be afraid because hiyo ndio calling yako. What about her political future? Mimi nasema bado niko God willing 2027 nitaona ile ndakuwa nasimama, sitaongea mengi because bado na evaluate but nitakuwa kwa hii space. Just watch the space. As far as she is concerned, it has been a good ride and 2022 was her year. None. For me, I have no regrets. Mine is lessons. Any words for Wajakoya? I have nothing to. Sina maoni. Sina maoni. Brian Amwai, Look Up TV. 9.